of dit wat jy nou op die bord sien nie, because I am basically writing what you've got on that page with you. So anything other than what's written on that page, you have to make notes about. Okay, so the equation of a straight line. Okay, now the first example says, find the equation of the line. Yay. Find the equation of the line through A, wat 1 en 2 is, en dan B, wat 4 en 5 is. Nee. Okay, now we know that the equation of a straight line is y is equal to mx plus c. Okay, so ek het met ander woorde twee goed nodig. Hierdie gaan wegvaai. I need two things. I need the gradient, the m, and I need the value of c. Nee. Okay, nou c gaan ek op hierdie stadium nog nie kan uitwerk nie. So I'm going to start with the gradient. Okay. Yesterday we said, how do you work out gradient? We get difference in y over difference in x. Okay, en dit kan ek doen, want ek het twee y-waardes, twee x-waardes. So kom ons kyk gou. I'm going to say 2 minus 5 over, en nou werk ek met my x-waardes, 1 minus 4. Okay, dis nou teenoorgestelde van wat jy daar op daai bladsytjie het. On that page, they first used the values of B and then subtracted the values of A. Ek wys dit juist vir jou teenoorgestelde, dit kan sien, it gets to the same answer. Okay? So it doesn't matter with which one you start, as long as you start with the same one at the top and at the bottom of your fraction. Okay, so at my top, I would get minus 3, and at the bottom also minus 3, and that ends up being positive 1. Nee, sien jy, dit is presies dieselfde as wat jy op jou bladsytjie gekry het? Nee? Okay, so from that, I can already say it would be y is equal to 1x plus c. So getting the gradient was my step 1. Okay, dan gaan sit jy hom in jou vergelyking in. Now we just need the value of c. So my stap 2 gaan dan wees, gaan kry daai waarde van c. Now, if you look at this equation, how many unknowns do I have? Ek het a, en x, en c. Nee? 3 unknowns. But if I substitute in a point, meaning a or b, dan het ek mos 'n x en 'n y waarde wat ek het. So al wat oorbly is c. So by that, I can work out what c will be. Do you understand? Okay, so on, wat het hulle hier ingestel? Op die bladsy het hulle vir jou a ingestel. Nee, so kom ons kyk gou na hom en dan gaan ek vir jou skryf hoe hulle b gedoen het. If I substitute in the value of a, instead of y, I'm going to say 2 equal to 1, and instead of x, I use 1 plus c. Dan gaan jy sien dat jy eintlik 2 is gelyk aan 1 plus c. Now that 1, I'm going to take over, so it becomes minus 1, and that's how they get c is 1. Do you guys see that? Okay, so what I'm going to do here, and maybe you want to add that on your page, I'm going to substitute in the value of b. Okay, so if I substitute in 4 and 5, dan gaan ek in plaas van a, het ek 5 is gelyk aan 1, and in plaas van x, the 4. So that will be 5 is equal to 4 plus c. So c will again be 1. Want as ek daai 4 oorvat, it becomes minus 4. Right? Everyone fine? So my final equation will be y is equal to 1x, or you can just say x plus 1. Okay. You guys good? Good. So, in a nutshell, when they want you to get the equation, and they give you 2 coordinates. Step 1 is get gradient. Step 2 is once we have that gradient, go substitute in either one of the 2 points.
om dan vir C te gaan kry. En asseblief onthou om hiermee te gaan eindig. Nee, jy moet vir my weer alles gaan bymekaar sit en die finale vergelyking gee. Any questions? Okay, dan die volgende enetjie. Kan ek maar skip, nee? Right, the next one, they ask it slightly different. Hier sê hulle vir my, find the equation of the line through D and they give me the coordinates of that D, nee? Which is perpendicular to 3x minus y equal to minus 5. Okay, nou, moet jy gou terugdink, wat het ons gesê? If two lines are perpendicular, wat weet ons van hulle gradiënte? As hulle parallel is hulle gelyk. As hulle loodreg is, if I multiply those two gradients, meaning the product of it, dan gee dit my? Negatief 1, yes. Nie die gradiënt nie, die produk, ja. Die produk van daai twee, geef my minus 1, nee. Okay, so what is the gradient of this line? Sien jy dat ek kan hom nog nie lekker sien nie? Nee, because that's not in standard form. So jou eerste stappie kry in standaard vorm. Ek dink hy staan daar, nee? Ja, kry in standaard vorm. Okay, so what I'm going to do is I am going to take that y over, sodat hy kan positief raak, en dan gaan ek ook hierdie minus 5 na die ander kant toe vat. Nee, so I will have y is equal to 3x plus 5. Now is hy in standaard vorm. Standard form meaning I wanted y is equal to something. Good. Now from here, you can see that my gradient is 3. Nee, so dadelik weet ek, die gradiënt van my, die gradiënt van daai tweede lyn, ek hoor 'n ding lei, die gradiënt van daai tweede lyn, the one that I've got to calculate, will be what? Three times what will give me minus 1. Ons het gister gesê, jy gebruik die resiprook. En dit gaan wees? Minus 1/3. Nee, okay. So already I know that it would be y is equal to minus 1/3 x, plus c. You guys good? So now weet ek weer my gradiënt. All we want now is that value of c. So now we can use the same step 2 as we had at the previous one. What did we do then? We have x, y, and c as an unknown. How can we eliminate two of those unknowns? Ons gaan stel die koördinaat in van d. Nee. Okay, so let's go substitute in. So in plaas van y gaan ek hê minus 4. Minus 1/3. And instead of x, I use 2. Okay, so gaan jy kry minus 4 is gelyk aan minus 2/3 plus c plus 2/3. So c, kan jy nog sien hieronder? Oh. C will be minus 3 1/3. Okay, we have to end off with our final equation. So y is equal to minus 1/3 x minus 3 1/3. Okay. Any questions? Okay, then I handed out a page with 2 triangles on it. Kyk gou daar.
Net daai nee, gaan jy so klein bietjie meer gee. Daai tweakies doen jy vir my heel eerste. Let's just have a look at what they're asking. By die nommer 1 vra hulle vir my, vind die vergelyking van die swaartelyn CD. Nou wat is 'n swaartelyn weer? I'm quickly going to skip back, have a look. Over here. English people, median? No? Meaning that line cuts it in half at the bottom. No? Okay, now if you look at that picture, the two examples that we just did, ons het twee koördinate nodig, nee. We only have the coordinates of C. But can I maybe get the coordinates of D? Ja, want ek weet dit is die middelpunt van A en B, nee. So you've got an added step there. You first have to work out the coordinates of D, en dan kan ek gaan uitwerk wat is die vergelyking van CD, my swaartelyn. Does that make sense? Okay, have a look at number 4. At number 4 it says, find the equation of the altitude CD. Okay, nou wat is altitude nou weer? Ek het dit nooit hier vir julle geskryf nie. Ja. Okay, so dit is my hoogtelyn en wat weet ons van die hoogtelyn? Hy is altyd loodreg op die basis, né? So Afrikaanse mense skryf net vir jou by nommer 4 dat dit 'n hoogtelyn is. And then because we know that it must be perpendicular, dan moet jy mos gaan kyk na die gradiënte, né? So daar's 'n ekstra stapie daar. Is julle reg? Good. Wat sê jy? Nee, dis net vir die Engelse mense. Op jou bladsytjie is dit in Engels geskryf, find the equation of the altitude CD. So jy moet gaan maak hoogtelyn CD, dat jy weet. Okay. Alright, so doen vir my daai tweakies. Then I am going to add to that ja. Wag op by nommer 1. Daar's geen waarde by D nie. Wat het nou hier van julle gesit? Net my nie daar wees, tip ek som uit. Tip ek som net uit dat jy nie later in die jaar, wanneer jy weer terug gaan nie na toe, van nou weet jy nou, dis die antwoord, nee? Maar jy moes my gaan wys hoe jy daarby uitgekom het. Sorry, dis afgerol uit 'n kind se boek uit. So tip ek net daai uit en dan maak seker jou antwoord kom daarby uit. Okay, so worksheets number 1 and 4. En dan oefening 1 on page waar jy weg? Ja, reg. 61. En nou vir jou sê wat se nommer is daar? Number 2. Okay, there we go.